today's session. A 0.25 meter long straight conductor carrying a current of 1 ampere is kept parallel in the direction of uniform magnetic field of 20 Tesla. The force acting on it will be. Yes, the sixth one. What is the answer? Yes. आदित्य आंसर काय येईल? काय एवढ्याच कमी संख्या आहे? Yes, Aditya Joshi, what is the answer? आदित्य हमें लास्ट टाइम में करना था, मैं टाइम दिया था ये 8 सॉल्व करने के लिए, तब क्यों नहीं लिखा? और मैंने शायद ये शेयर किया है ना फाइल, नहीं किया है तो ये लो शेयर, लिखने की जरूरत नहीं है। अभी इसका आंसर बताओ मुझे। आदित्य, व्हाट इज द आंसर? Okay, Akshata, what is the answer? It's very simple actually. ट्राय करते बर, कोणाचा आन्सर रेडी आहे का? Is anyone's answer is ready? Option D, Ishani. Yes, you are right. Option D, there is no need to solve. Guys, what I said over here? Is it parallel? Kept parallel to the direction of uniform magnetic field? So if it is parallel, F is equal to ILB sine theta. Parallel means theta is 0. Sine 0, 0. So answer is 0. There is no need to solve. So option D is the correct one. Ishani, you are right. कळलं का अक्षता आणि आदित्य? How many number of turns of circular coil of radius 12.56 centimeter and current 1 ampere will produce magnetic induction of 5 into 10 raised to minus 5 Tesla at the center? So number of turns we want to find out, and magnetic field is given to us. The formula magnetic field at the center, B is equal to mu naught Ni upon 2R. Is it right? So it's N we want to calculate. So N is equal to B into 2R upon mu naught I. Okay. So N, B is given to us how much? 5 into 10 raised to minus 5. 5 into 10 raised to minus 5 Tesla. Radius 12.56 centimeters. So it's twice. Is it right? So 12.56 into 2. Directly substitute करूयात. नाही थांबा, नको करायला तसं. 12.56च घेऊयात. का कळेल? 12.56 into 10 raised to minus 2 into 2 divided by 4 into 3.14 into I, current is how much they mentioned? 1 ampere. So 4 into 3.14 is how much? Is it 12.6? Yes or no? अरे बरोबर आहे का? Is it 12.56? So 5 into 2, 10. 10 into 10 raised to minus 2, 10 raised to 10 raised to 2, 10 raised to 3, 10 raised to 3, 10 raised to minus 5.
10 raised to minus 2 हा नाही थांबा चुकलं इंटू 10 raised to minus 7 पण राहिले ना खाली 10 raised to minus 7 so 10 raised to minus 5 10 raised to minus 7 किती राहिले 10 raised to minus 2 आणि 3 plus 2 काहीतरी चुकतंय का 4 pi into 10 raised to minus 7 हे 5 into 10 raised to minus 5 अरे हे -2 पाहिजे सॉरी -2 म्हणजे 10 raised to minus 2 10 raised to minus 2 सुद्धा गेले म्हणजे 5 into 2 10 बाकी सगळे झोपलेत का कोणी उत्तरच देत नाही काही सो आन्सर इज 10 A current carrying conductor kept in magnetic field experiences maximum force where its length makes dash dash angle with the direction of magnetic field. Current carrying conductor kept in magnetic field experiences maximum force obviously theta कधी मॅक्झिमम असेल 90 डिग्री असताना येस ऑर नो साइन ची व्हॅल्यू मॅक्झिमम कधी येते साइन मॅक्झिमम इज 1 so 90 degree Fleming's left hand rule is used to find the direction of force magnetic field current हे आपल्याला दिलेले असतात आणि we are going to use it to find the direction of force is it right clear to all सगळ्यांना एवढा पाठ झेपला का पुढे जायचं का येस इतक्या वेळ आपण याच्यामध्ये नव्हतो म्हणजे आपल्या गॅल्व्हॅनोमीटरच्या पार्ट मध्ये नव्हतो we were not working with the galvanometer part and over here in this entire part the entire sheet these 2 pages are based upon formula for magnetic induction formula for Biot-Savart's law formula for magnetic induction by a straight wire magnetic induction by a circular coil like that is it right now let's proceed further and in the next part we are going to consider what we are going to think about the galvanometer. So before proceeding, let's revise the formula of galvanometer quickly. What is the formula? I is equal to I is directly proportional to theta. Is it right? So what is the relation between I and theta? Yes, can you tell me please? Relation between I and theta. I is equal to काय बरं इथे मध्ये आहे कोण सांगेल मला बघा आपलं झालेलं आहे गॅल्व्हॅनोमीटर Yes, K upon NAB. K upon NAB. Wherein is number of turns, A is area, B is magnetic induction, K is spring constant. Is it right? So K upon NAB. Okay. Then the next part which we discuss, there is a sensitivity of the galvanometer and accuracy of the galvanometer. So how to find out sensitivity? The formula of sensitivity is di by d theta is equal to K upon NAB. मी अजून एक फॉर्म्युला नंतर सांगणार आहे सेन्सिटिव्हिटी करता पण आता हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा नंतर याच्या पुढे अजून एक फॉर्म्युला आपल्याला ऍड करायचा आहे तो फॉर्म्युला मी थोड्या वेळाने सांगतो न्यूमेरिकल जशी आपण सॉल्व्ह करायला सुरुवात करू तसं so we are going to add something this is the formula of sensitivity of galvanometer then the formula for accuracy of the galvanometer what is the formula for accuracy of the galvanometer the formula for accuracy of the galvanometer is di upon I is equal to d theta upon theta is the formula for accuracy of galvanometer okay further let's proceed further
to the next step. What we are going to learn or what we are going to discuss further? Conversion of galvanometer to an ammeter. Conversion of galvanometer to an ammeter. So are you remembering this part? आठवतोय का? हा part conversion of galvanometer to an ammeter. Are we discuss this part? सायक्लोट्रॉन विच वी डिस्कस. हा त्याच्यावरती ही न्यूमेरिकल आता पुढच्या ह्याच्यात असणार आहे पुढच्या शीटमध्ये. सायक्लोट्रॉन, हेलिकल मोशन, इज इट राईट? विच वी डिस्कस. बायोट-सेवर्ट्स लॉ वी डिस्कस. ओके. Fleming's right hand rule, then moving coil galvanometer, this part we discuss. Magnetic dipole moment, Biot-Savart's law, force, this entire part we discuss. Gauss's law, toroid and solenoid. Over here there is the end of chapter. Is it right? Yes or no? Okay नाही बाळांनो? Now I will request you to move the next part which we not learned in our syllabus but which is important for JEE and NEET. जेई आणि नीट करता महत्वाच्या पार्ट वरती आता आपण डिस्कशन करूया. या सगळ्या पार्ट मध्ये कुठेही कन्वर्जन ऑफ गॅल्व्हॅनोमीटर टू एन एमीटर आणि कन्वर्जन ऑफ गॅल्व्हॅनोमीटर टू एन व्होल्टमीटर हा पार्ट नाही आहे का? There is no such part present but which we have to learn now. आपल्याला डिस्कस करायचं आहे, त्याच्यावरती एमसीक्यू सुद्धा सॉल्व करायचे. All the students please pay attention. How can we convert the given galvanometer to an ammeter? जो गॅल्व्हॅनोमीटर आहे त्याला एमीटर मध्ये कन्वर्ट करायचा. कसं करायचा नीट लक्ष द्या. Can you tell me the one thing? What is the criteria of ammeter? What should be the resistance of ideal ammeter? Yes. Resistance of ideal ammeter should be how much? किती असला पाहिजे रेजिस्टन्स ऑफ एन आयडियल एमीटर? बोलो. करेक्ट. झिरो. झिरो. एब्सोल्युटली राईट तनया आणि अक्षता. आर शुड बी झिरो. Resistance of ideal ammeter should be zero. Practically, is it possible? ऍक्च्युली हा पण आपण डिव्हिजन मध्ये शिकलो नाही, पण आपण शिकलो त्यावेळेला शिकलेलो आहे, कारण की तेव्हा पोर्शन डिक्लेअर व्हायचा होता आणि पूर्वीच्या सिलेबस मध्ये आपण होता गॅल्व्हॅनोमीटर टू एमीटर म्हणून आपण शिकलो. No, practically it cannot be zero. So practically it's not possible. So as this is ideally, practically R should be very small. Resistance of the galvanometer should be very small. Practically हा जो रेजिस्टन्स आहे ना मित्रांनो, हे जेई सीटी नीट, दिस इज नॉट फॉर बोर्ड एक्झाम. नीट लक्ष द्या सगळ्यांनी. which we were discussing just now, this is for JEE and NEET. So please pay attention very carefully towards this part. Okay. So practically R should be very small. Practically ही R ची व्हॅल्यू आहे ती काय पाहिजे, खूप स्मॉल पाहिजे. So how can we make it small? कशी बरं स्मॉल करायची? For purpose what we will do, we will connect
This is the galvanometer and resistance of it is G. So G is the resistance of galvanometer. Resistance of galvanometer. To reduce the resistance of it, we are going to attach a resistance in parallel combination. It is known as shunt resistance. So S means shunt resistance. Shunt resistance. That is resistance in parallel combination. Shunt म्हणजे resistance in parallel combination. Now the current I is going to flow. It will arrive over here, and by KCL, Kirchhoff's current law, the part of current will flow through this, and part of current will flow through the shunt. So the current will flow through the galvanometer is Ig, and current is going to flow through the shunt resistance is Is. So the total current, can I write I equal to Ig plus Is? Is it right, boys? बरोबर है क्या? So this Is will appear over here and Ig will appear over here, and again the total I will flow through it. Now galvanometer and shunt, they are in which combination? They are in parallel combination. Is it right? So as they are in parallel combination, obviously can I write Vg equal to Vs, voltage across galvanometer to voltage across shunt? बरोबर है का? So Vg equal to Vs. So what is the value of Vg? Vg is IgG, Vs, ISS. So S equal to, what is the value of the shunt resistance? S equal to Ig upon Is into G. So Ig upon Is, value of Is is I minus Ig into G. Once this value of shunt is known to us, आपल्याला या shunt ची value कळली, we can construct or we can develop the ammeter, or we can convert a given galvanometer to an ammeter. जो galvanometer आपल्याला दिलेला त्याला आपण काय करू शकतो? ammeter मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. Clear to all? सगळ्यांना आपण झेपला का? Getting it? Yes. So S equal to Ig upon I minus Ig into G. Can we find out value of Ig or Is from this? आपल्याला याच्यावरून Ig किंवा Is ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता येईल का? का नाही येणार? कशी करता येईल? क्रॉस मल्टिप्लाय करा बरं. काय येईल? Is मायनस Ig इक्वल टू Igg. Ig तिकडे पाठवला. So finally Ig ची व्हॅल्यू काय येईल? Ig is G. हा काय येईल सांगा बरं. काय येईल पटकन करून सांगा. मला कोण करून सांगताय? बघूया. Ig इक्वल टू S अपॉन G प्लस S इंटू I. मित्रांनो सोपं आहे रे, हे क्रॉस मल्टिप्लाय करून तिकडे गेला की नाही. Ig ला एका साईडला घ्या. हे बघा Ig ची व्हॅल्यू येईल G, सॉरी S अपॉन G प्लस S. G नाही, S अपॉन G प्लस S इंटू I. Is चा फॉर्म्युला काय येईल मग? Is इक्वल टू G अपॉन G प्लस S इंटू I. कळतंय काय?
हे लक्षात ठेवा, आय जी एस अपॉन जी प्लस एस, आय एस जी अपॉन जी प्लस एस. इज इट राईट? क्लिअर टू ऑल? कॉपी करून घ्या. कन्वर्जन ऑफ गॅल्व्हॅनोमीटर टू एन एमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट. हे आपण केलेलं होतं, पण ज्यावेळेला आपल्याला सिलेबस माहित नव्हता, त्याच्यावरची न्यूमरिकल सुद्धा आय थिंक सो आपण सॉल्व्ह केलेली आहे. डन झालं की सांगा मला सगळ्यांनी. नेक्स्ट. डन झालं.
Done झालं सगळ्यांचं? Nobody is writing it. Yes, let's proceed further. Now conversion of galvanometer to voltmeter. What is the condition basically? The condition is exactly opposite to an ammeter. For the ammeter, what is the condition? Condition is resistance should be zero. Over here, ideally, resistance should be infinite. Ideally, resistance किती पाहिजे? Infinite पाहिजे. Practically, resistance should be so large, very large. So how to make the resistance large? आपल्याला रेझिस्टन्स कमी करायचा होता, आपण एक पॅरल मध्ये दुसरा रेझिस्टन्स जोडला. Now to make the resistance, or sorry, to increase the resistance, we have to convert the galvanometer in which combination now? In series combination. If Ig is current flowing through the galvanometer, obviously the same current will flow through the resistance. Now by KVL, Kirchhoff's voltage law, the total voltage, yes, across galvanometer and total voltage across resistance, याची addition होणार हो की नाही? So the total voltage is equal to voltage across galvanometer to voltage across resistance. So what is the formula for Vg? I G G plus I G R. करंट सेम फ्लो होतोय. So Vg upon not Vg, V upon Ig minus G equal to R. This is the formula for resistance. With the help of this formula, we can find out the resistance of what? Resistance which we have to connect in series combination. क्या व्हॅल्यूचा रेझिस्टन्स आपण जर का कनेक्ट केला, we can convert any galvanometer to desired voltmeter. Over here, one more formula I want to introduce. That is galvanometer's resistance we can find out with the help of formula Vg upon Ig. Voltage across galvanometer, voltage across galvanometer upon current across galvanometer, Vg upon Ig. Clear? This is like this way we can convert the given galvanometer into voltmeter. Anybody having any doubts? Again, kala part. If yes, you can copy it, and if you are having any doubt, you are very free to ask it to me. So be quick. Done झालं सगळ्यांचं? Can we proceed further? Boys?
Yes, very good. Chalo, let's start solving the MCQs based on it. So एवढा पाठ आपल्याला कळलाय. आता सायक्लोट्रॉन वरती मी बोलणार नाही, सायक्लोट्रॉनचे फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहेत. ओके, सो हा कन्व्हर्जन ऑफ गॅल्व्हनोमीटर टू एमीटर, कन्व्हर्जन ऑफ गॅल्व्हनोमीटर टू व्होल्ट मीटर आणि सेन्सिटिव्हिटी अँड अॅक्युरसी ऑफ द गॅल्व्हनोमीटर हा पार्ट राहिला होता, तो आपण कंप्लीट केला. नाउ देयर इज वन मोर फाइल which I shared over here. I think so it's visible to everybody. Is it right or no? Is it visible? Now meanwhile I'm going to share this file also to everybody. Yes, so file is shared. Please download it at your end. And I wait, and I will give you time. It's 6:10. So up to 6:20, I am expecting you are going to solve. Again, first few questions are very simple. So you can attend. I will give you only 5 minutes to solve first 7. Only 5 minutes, not more than that. अतिशय सोपे क्वेश्चन्स आहेत पहिले. त्यातलं सेकंड तर आपलं झालेलं आहे ऑलरेडी. Last 1 minute. Last 1 minute, boys.
का फक्त 7 करायचे पहिले? कदाचित झालेही असतील. चलो टाइम अप. झाले का? पहिलं, a torque on a coil of conductor having n number of turns, having area A, carrying current I and kept in the magnetic field B, given as NIAB. Torque's the formula NIAB sin theta, where theta is obviously there is a theta between कोण सांगतंय? Dhruv, answer to it. Dhruv and Aditya are saying B. How many among you are agree with Dhruv and Aditya? Or anybody wants to answer something else? कोणाचं आन्सर काही वेगळं आहे का ध्रुव आणि आदित्यपेक्षा? डी 9. ऍक्सिस ऑफ रोटेशनचा संबंध इथे नक्की नाही. This is the angle between A and B, and so A, that is angle made by the plane of coil with the direction of magnetic induction. Option A is the correct one. हे बघा, आपली डायग्राम तुम्हाला आठवत असेल, this is the coil, is it right? You know, over here there is a magnetic field, north pole, south pole. This angle, this is the magnetic field, is it right? This is the magnetic field B. And this is the area. Is it right? मग काय, ए बरोबर आहे का बी बरोबर आहे? बी बरोबर आहे. करेक्ट. युअर ध्रुव आणि आदित्य, अँगल मेड बाय नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल. नेक्स्ट आन्सर मी वाचत पण नाही. स्ट्रेट वायर आहे. आदित्य, हीच मिस्टेक मागच्या वेळेला कोणीतरी केलेली होती. इट शुड बी सर्क्युलर अँड एंडलेस, नॉट ओव्हल. दिस इज नॉट अ मॅग्नेट, इज अ वायर. वायरच्या भोवती सर्क्युलर अँड एंडलेस, नॉट ओव्हल अँड एंडलेस. सो ओव्हर हियर ऑप्शन ए. थांबा, मी सांगेन त्यांनीच आन्सर द्यायचं आहे. In a moving coil galvanometer, restoring torque is always equal to deflecting torque in magnitude. Restoring torque is equal to the deflecting torque in magnitude only when the coil is at rest. Restoring torque is absent when deflecting torque is present. Restoring torque and deflecting torques are never equal in magnitude.
पार्थ बोरावके, व्हॉट इज द आन्सर ऑफ इट? थर्डचा आन्सर काय आहे पार्थ? पार्थ बी क्विक, पटकन रे. अजून एक दोन गोष्टी डिस्कस करायच्या तुमच्या बरोबर. पटापट पटापट उत्तर द्या. कमीत कमी हे पेज संपलं पाहिजे. 4 पेज आहेत या चॅप्टरची. Restoring torque not always equal to deflecting torque in magnitude. B is the correct option. Restoring torque is equal to the deflecting torque in magnitude only when coil is at rest. Obviously, coil ज्यावेळेला थांबेल त्याच वेळेला. पण थांबतेच ना कॉईल थोड्या वेळानी. येस. Sensitivity of moving coil galvanometer cannot be increased by increasing. बघा सेन्सिटिव्हिटीचा फॉर्म्युला बघा, which we discuss. So this is the formula of sensitivity, no? So to increase sensitivity, what we have to increase? We have to increase K. If we will be able to increase K, then sensitivity increases. बरोबर आहे का? आणि इथे काय म्हटलंय त्यांनी? Cannot be increased by increasing. Number of turns बरोबर आहे. एरिया हे पण बरोबर आहे. मॅग्नेटिक इंडक्शन हे पण बरोबर आहे. टॉर्जनल कॉन्स्टंट ऑफ सस्पेन्शन फायबर, हा के वाढवलं पाहिजे. इथे कॅन नॉट बी इन्क्रीज म्हटलंय ना. सेन्सिटिव्हिटी ऑफ मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर कॅन नॉट बी इन्क्रीज बाय इन्क्रीजिंग. ए इज ऑल्सो करेक्ट, बी इज ऑल्सो करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट. हे तिन्ही कमी केले, कॅन नॉट इन्क्रीज बाय इन्क्रीजिंग. नंबर ऑफ टर्न्स वाढवले तर ऑब्विसली सेन्सिटिव्हिटी वाढणार नाहीये. एरिया वाढवला तरी सेन्सिटिव्हिटी वाढणार नाहीये. मॅग्नेटिक इंडक्शन वाढवलं तरी सेन्सिटिव्हिटी वाढणार नाही. डिक्रीज केले पाहिजे आपल्याला, हो की नाही? सो ए बी सी इज द ऑप्शन. कळलं का? गेटिंग इट टू ऑल. सगळ्यांना कळलंय का? येस. If I is the current and theta is the deflection, then I is attributed to theta. For both A and B दोन्ही करता आहे, मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर आणि बॅलिस्टिक गॅल्व्हनोमीटर. बॅलिस्टिक गॅल्व्हनोमीटर म्हणजे काय? तो मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरच असू शकतो. तो असा फिरत राहतो, फक्त तो थांबत नाही. तो जो मीन रिडिंग आहे त्याचा फिरत राहतो, त्याला म्हणतात बॅलिस्टिक गॅल्व्हनोमीटर. ओके. टँजंट गॅल्व्हनोमीटरला नाही. टँजंट गॅल्व्हनोमीटरचा फॉर्म्युला काय? फॉर टँजंट गॅल्व्हनोमीटर I is directly proportional to tan theta for tangent galvanometer. So A and B दोन्ही करता. In a tangent galvanometer, the magnetic field produced at the center of coil is. आता इथे काय करतात सांगतो. ही कॉईल आहे बरं का, ही कॉईल आहे आणि याच्यामध्ये सॉरी ही कॉईल आहे. याच्यामध्ये हे मॅग्नेटिक निडल ठेवलेली आहे, म्हणजे ही नॉर्थ डायरेक्शन झाली आणि ही साऊथ झाली, म्हणजेच हे अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड झालं. आता दॅट इज BH, अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड. आता तुम्हीच सांगा, ह्यातून करंट फ्लो व्हायला लागला. ओके. सो बघा, ही इकडे नॉर्थ आहे, ही इकडे साऊथ आहे. यातून करंट फ्लो व्हायला लागला की करंट असा जाईल ना, बरोबर आहे की नाही? सो मॅग्नेटिक फील्ड असं डेव्हलप होईल ना. मग नॉर्थ साऊथ हे असे मॅग्नेटिक फील्ड कसं डेव्हलप होईल? मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप होईल ईस्ट वेस्ट ओव्हर हिअर. हा एक वेगळा क्वेश्चन होता. हा कदाचित तुम्हाला कोणाला जमला का रे? हा बेसिकली क्वेश्चन कळाला का आणि त्याचा आन्सर मी दिलेलं कळलं का तुम्हाला? म्हणजे पूर्णपणे आपल्याला टँजंट गॅल्व्हनोमीटरचा काही पार्ट झालेला नाहीये. थोडासा कळाला टँजंट गॅल्व्हनोमीटर मध्ये कसं असतं आणि काय होतं. गेटिंग इट टू एव्हरीबडी. हे लक्षात ठेवा, कुठेतरी हे लिहून ठेवा
की टँजंट गॅलव्हॅनोमीटर मध्ये ही कॉईल अशी असते, ही मॅग्नेटिक नीडल आहे ती अशी अरेंज केली जाते की हे नॉर्थ आहे आणि साऊथ आहे, ऑब्विसली सर्कम्फरन्स सुद्धा तो आपण ऍडजस्ट करतो, मग आपण करंट पास करतो आणि असं बघतो की ह्याला बरोबर परपेंडिक्युलर हे फील्ड येईल, याला परपेंडिक्युलर, नॉर्थ साऊथला परपेंडिक्युलर म्हणजे ईस्ट वेस्ट ना. ओके. Swinging of moving the galvanometer can be quickly stopped by connecting a large resistance across the ends of coil. तो लावतोच आपण. Holding a magnet near a coil. तो ऑलरेडी धरलेला असं. Connecting a short length of copper wire across the ends of coil and earthing the case of galvanometer. The best option is A, connecting large resistance across the ends of the coil. The coil of suspended tape galvanometer has high resistance. When a current is passed through it momentarily. काय बघा, कॉईल ऑफ सस्पेंडेड टेप गॅल्व्हॅनोमीटर खूप जास्त रेजिस्टन्स आहे. वेन करंट इज पास थ्रू इट, करंट यातनं पास केला मोमेंटरी म्हणजे पास झाला आणि बंद केला, काय होईल? ऑसिलेट्स विथ डिक्रीजिंग एम्प्लिट्यूड, ऑसिलेट्स विथ कॉन्स्टंट एम्प्लिट्यूड, गेट्स डिफ्लेक्टेड अँड कम टू रेस्ट स्लोली, शोज अ स्टेडी डिफ्लेक्शन. हाय रेजिस्टन्स जर का असेल तर गेट्स डिफ्लेक्टेड अँड कम्स टू रेस्ट स्लोली. जर रेजिस्टन्स कमी असता तर मग ऑप्शन ए आला असता, बी कधीच येणार नाही. का? कॉन्स्टंट एम्प्लिट्यूड म्हणजे इथे असे फिरत बसेल आयुष्यभर, कधीच कमी होणार नाही असं होईल का? नाही. शो स्टेडी डिफ्लेक्शन म्हणजे आहे त्याच डिफ्लेक्शन थांबेल का? तसे नाही, तो परत येईल उलटा. बरोबर की नाही? सो आत्ताचा करेक्ट ऑप्शन सी आहे. द करेक्ट ऑप्शन ओव्हर इज सी. ओके, क्लिअर टू ऑल? सगळ्यांना एवढा पार्ट कळला का? गेटिंग इट? हे 13 बाय मिस्टेक आलेलं आहे. बर, आता 11 आणि 11व करा. नाही, 11 ही टॉर्जनल कॉन्स्टंट म्हणजे याच्यावरती आहे. नाही, टॉर्जनल कॉन्स्टंट नाही आहे. जमेल, 11 जमेल. 11 जमेल. 12व हे मी उद्या करून दाखवीन. नाही, टँजंट गॅल्व्हॅनोमीटर आहे त्यामुळे मीच उद्या करून दाखवीन. ओके, नुसतं गॅल्व्हॅनोमीटर असता तर मी तुम्हाला सांगितलं असतं करा म्हणून. आणि हे करायचा प्रयत्न करा. ओके, क्लिअर? मी प्रयत्न म्हणतोय, एक 15 मिनिटं द्या फक्त याला. क्लिअर टू एव्हरीबडी? बर, आता एक महत्वाचा पॉइंट मला डिस्कस करायचा आहे, तो म्हणजे बऱ्याच जणांची कॉलेजेस सुरू झालेली आहेत. ओके, कॉलेज सुरू होत आहेत, ऍक्च्युली सुरू होत आहेत, तिथे जाऊन तुम्हाला प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायचे. तर आदित्य, तुम्हाला काही टायमिंग सांगितलंय का प्रॅक्टिकलचं? नो. अक्षता, अनित, ध्रुव, अक्षता FC आहे ना? अक्षता, काही टायमिंग सांगितलंय तुम्हाला? येस. काय सांगितलंय? नुसतं येस नको, काय सांगितलंय ते सांगा मला. प्रत्येक कॉलेजमध्ये जाऊन प्रॅक्टिकल करायचं टायमिंग अजून दिलेलं नाहीये तुम्हाला. फर्ग्युसन, नॉट ओनली अक्षता, फर्ग्युसन सगळेच बोला. बर, ध्रुव तुझं सांग तोपर्यंत, तुझंही सांग FC वाले बोलेपर्यंत. तुझं कॉलेज कोणतं आहे ध्रुव? टाइम टेबल नाही दिलेला अजून. बर, ठीक आहे. ध्रुव, हा, काही टाइम टेबल सांगितलंय का MMCC? ईशानी, SP वाल्यांनी?
ईशानी, गायत्री आदमाने, गायत्री भिरंगी 140, हे एसपी आहे ना, एसपी 140 to 410. बर, ईशानी 11 ते 2. ईशानी तुझं कोणतं कॉलेज आहे? तुझंही एसपीच आहे ना? पण तुमची वेळ वेगळी आहे. ठीक आहे, 11 ते 2 म्हणजे तरी आपल्या क्लासशिवाय तसं येत नाहीये तुझं, प्रीचंही येत नाहीये, बॅच वेगळी आहे. बरं, आपल्या क्लासच्या जवळपास किंवा क्लासच्या मध्ये येते असं कोणाचं टाइम टेबल आहे का आता एसपीचे ही बॅच सोडल्यास? बर, आता कॉलेजच आहे म्हणजे आपल्याला टायमिंग मध्ये काहीतरी ऍडजस्टमेंट करावी लागेल. 4:10 ला त्यांचं सुटणार आहे म्हणजे घरी येईपर्यंत त्यांना काही वेळ लागेल. ओके, सो आम्ही टाइम टेबल डिस्कस करतो टेंटेटिव्हली. आणि हे कधीपासून आहे एसपी तुमचं सुरू झालंय का काय उद्यापासून वगैरे आहे? कधीपासून आहे? 4:10 पर्यंत जे आहे ते. गायत्री, तनया, माहित नाही. गायत्री काहीतरी टाईप करत होती. सी, मग तुमचं ज्या वेळेला एक्झॅक्ट उद्यापासून सुरू असं सांगतील या वीक मध्ये होईल सुरू. ठीक आहे, आता टेंटेटिव्हली आपण काहीच चेंज कशात करायला नको. आपलं आता हे बसलेलं आहे, आता असंच ठेवूया टेंटेटिव्हली. तुमचं ज्या दिवशी सुरू होणार असेल त्याच्या आधी थोडंसं सांगा, मग काय चेंज करायचं ते आपण बघूयात. ओके, मी म्हणतोय मीनवेल बाकीच्यांची शेड्यूल्स आपल्याला कळतील आणि मग आपल्याला अकॉर्डिंगली आपले चेंजेस करता येतील. मीनवेल कदाचित या 1-2 दिवसात फर्ग्युसनचंही आपल्याला काय ते कळेल, नवीन काय घडतंय ते. अजून बाकीच्या कॉलेजचे काय ते कळेल. मग सगळ्या युनॅनिमसली एक त्याचं 17 वेळा ते बदलावं नाही लागणार. चालेल गायत्री? येस, तुमचं ज्या वेळेला सुरू होणार असेल उद्या म्हणजे सांगितलं तुम्हाला मेसेज आला की परवापासून सुरू वगैरे जो काही मेसेज आहे त्याप्रमाणे आपण चेंज करू. ओके, यस, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू, सत श्री अकाल. भगवान आप सभी लोगों का भला करे. ऐसी चार रखते हुए मैं विदा लेता हूँ. तब तक के लिए नमस्कार, राम राम.